Hari ini kita akan ada listening section atau latihan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Saya akan memainkan audio beserta dengan transkripnya di layar dan kalian dengarkan dengan seksama ya. Topik listening kita hari ini adalah eating out atau makan di sebuah restoran atau kafe. Akan ada perbincangan antara beberapa orang di sana, tolong kalian dengarkan, dan nanti akan ada pertanyaan setelah kalian mendengarkan audionya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, lalu juga subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel ini. Hello. Hi, a table for two, please. Of course. Over here, please. Is the menu? Thank you. Are you ready to order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onion soup, please. And I'll have a tomato salad, please. And for your main course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh, I'd like the Thai chicken and rice, please. Oh, okay, me too. So, that's 2 Thai chicken and rice. What would you like to drink? I'll have a fresh orange juice and... I'd like some mineral water, please. Okay, thank you. Hello. Hi, a table for two, please. Of course. Over here, please. Is the menu? Thank you. Are you ready to order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onion soup, please. And I'll have a tomato salad, please. And for your main course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh, I'd like the Thai chicken and rice, please. Oh, okay, me too. So, that's 2 Thai chicken and rice. What would you like to drink? I'll have a fresh orange juice and... I'd like some mineral water, please. Okay, thank you. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/Learn English Teens. Oke, setelah kalian mendengarkan audionya 2 kali dan juga membaca transkripnya, sekarang saatnya untuk latihan soal. Saya akan memberikan beberapa pernyataan. Tugas kalian adalah menentukan apakah pernyataan ini true atau benar, ataukah false, salah. Silahkan diperhatikan ya. True or false, the customer want 2 tables. True or false, there are 2 customers eating together. True or false, the 2 customers order the same starter. True or false, both customers order the Thai chicken for their main course. True or false, both customers order a dessert. Akhirnya selesai sudah materi tentang listening kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah atau meningkatkan skill bahasa Inggris kalian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.